nuyu leen bu baax xamaat mbégte dellu ci jotaay ji di Good Morning Africa ñu wax leen good morning fi ngeen mënta nekk ci biir réew mi ba ci biti réew ñu amaat mbégte lool kon ni ñu koy defee saa su ne bu waxtu bi jotee ñu ñëw digtal leen li nga xamante ne mooy li gën a fees ci suñuy xibaar ñu waxtaanee ko bu baax a baax waaye naka noonu xew-xew jamono xam ngeen ne jamono jile dafa sensé lu gën a bari su ko defee loolu nañ ci waxtaan comme ni ñu koy defee saa su ne su ko defee ñu ngi leen di ziar. di amaat mbégte kon nuñ koy waxee saa su ne duñ ko taay di ko wax waaye tamit ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun bu waxtu bi jotee ci safo bi ak tamit ci kóolute bi di leen wax thank you so very much wherever you might be watching right now around the world. Welcome to another edition of the Good Morning Africa, and of course it's Thursday, the 10th of September 2020, and it's good to be here again to take you through what will be another very interactive and informative edition of the Good Morning Africa. But before we get to the main talking points or matters this morning, I'll first and of course allow Modou mu nuyoo ñi nga xamante ñoom ñooy seetaan kon ni ñu koy baaxoo di defee saa su ne Modou di la nuyu bu baax di la wax naka suba si ñu bàyyi nga nuyoo ñu ànd ak ñun jamono ji. jërëjëf Amadou nuyu naa la bu baax a baax di nuyu ñuy seetaan Africa TV comme noo ko waxee rek nekk si réew mi ak si bitim réew nga xam ne bu jamono ji jotee dina ay nekkolog si biir réew bi file ñoom dañu day far di taataan xibaar yu wér te wóor file si biir kër gi di leen nuyu di leen ñaanal jàmm dellusiwaat neen fi pour indi dégtal leen xibaar yi ñu fi am si incha allah xam naa ne fileeg si diir rek Amadou dina leen tënkal ponk yi nga xam ne ñoo fi si gën a fës bu ko defee ñu daal di waxtaanee yooyu Amadou. waaw incha allah ni nga ko waxee noonu la su ko defee noonu lañ ko doxalee gannaaw bu ñu leen nuyoo dalal leen ci jotaay ji kon ni nga ko waxee incha allah nañ yegg si li nga xamante ne mooy ci ponk yi ñu nar a waxtaanee tey ci suñuy xibaar comme ni ñu koy defee saa su ne na ci bokk jafe-jafe yi nga xamante ne ba léegi ni yaa ngi ko dund ci biir réew mi bokk na ci impact of COVID-19 mooy mbas mi. ak tamit jafe-jafe yi mu indiwaale bokk na ci ñàkkum jën ci réew mi ci marché yi jigéen yi wala jaaykat yi ci marché yi ñu bëri ñu ngi cee ñaxtu jot nañ ci wax ak ñenn ci ñoom ci kanam tuuti nañ leen digtal xibaar boobu ñu waxtaanee ko ndax dafa mel ni secteur bu nekk fi laal na ko wala am nañ ci ay jafe-jafe su ko defee loolu tamit nañ ci ñëw léegi leneen liñ cee toftal ba léegi ci impact of COVID-19 tamit xam ngeen ne yéen ñu nekk ci bitim réew wala ñu nekk ci bitim réew seen taxawaay surtout ci réew mi fii ci famille yi am na solo bu baax ñu bari dañ cee taxaw dimbale li nga xamante ne mooy seen famille yi yónnee xaalis ak yu mel noonu ñi nga xamante ne ñoom ñooy joxe xaalis yooyu mooy transfer agency yi wala boog li nga xamante ne mooy transfer bureau yi ñoom tamit dund nañ jafe-jafe bi nga xamante ne Covid bi indi na ko jot nañ wax ak ñenn ci ñoom loolu tamit nañ ko waxtaanee ak yeneen xibaar tey ci jotaay ji la incha allah loolu tamit nañ ko yaatal nañ ci toftal li nga xamante ne mooy newspaper review ak Aïssatou Tamba ci kanam tuuti nañu fekk ci jotaay bi la ñu indil leen ko kon nuñ koy defee saa su ne su ko defee tey jàpp leen ne loolu mooy ponki waxtaan bi ci jotaay ji la du ñàkk bu ci leneen mu ne rax ñu rax ko ci waaye laata loolu rek ñu dal di door ak suñuy four story tey ci suba si la and we begin with matters of shortage of fish in Gambian markets because of course Gambian food markets have seen a short supply of fish in recent months after COVID-19 restrictions imposed by the government blocked major fish suppliers. Senegalese fishermen have not been able to supply fish to major Gambian markets after the government shut down sea borders among measures to halt the spread of COVID-19. Desise has more details of that in this report. Fish vendors at Latrikunda Market have expressed concerns over the shortage of fish resulting from border closures and the ban on foreign fishermen from crossing into the Gambia. With small wooden boats, the under-resourced Gambian fishermen are unable to meet the daily demand for fish, a major source of protein. As a result, vendors like Fatou Senghor said they want the government to lift the sea border closure to allow Senegalese fishermen to resume supply in larger quantities. The government should allow the Senegalese fishermen to go out to sea. All this hardship we are facing today is due to the departure of the Senegalese fishing boats from the Gambia. Most Gambian youth are not engaged in these activities, so let the government allow the Senegalese fishing boats out to sea. If only there are enough fishing boats,
then this shortage and increase in the price of fish would not have happened today. The short supply of fish has resulted in a rapid increase in prices from $700 to between $1,800 and $2,800. These vendors said she and her fellow fish vendors are facing difficult times. Gunjuru, wuli killing, wuli fula kemese, wuli killing kemese at a press killing. The price for a pound of fish currently is $2,800 or sometimes $1,800. This is the first time in which a pound of fish has soared to such an amount in the Gambia. Previously, the price used to be $500, $600 or $700. We have never bought a pound of fish for more than $1,000. This is the first time, and we realize that this difficulty is due to the banning of Senegalese fishing boats into the Gambia. The few boats at the rivers cannot serve the whole country. This is the difficulty we are facing right now. Without trawlers to fish at an industrial scale, the Gambia's fisheries sub-sector is also affected by poor management capacity at various levels. The country also lacks the capacity to tackle illegal fishing, especially of unlicensed foreign vessels, gradually depleting the country's fish stock and making it difficult for artisanal fishermen to make enough catches. For iAfrica TV, Ndeye Cissé. This is thank you very much for that very important report. Very challenging times. Dañ dee wax ne Gambia is surrounded by water. Foog naa loolu lu am la kenn du ko laam-laame waaye dafa mel ni ndox boobu njëriñ bi dafa mel ni mën nañ ko waxee leneen tey nga gis comme ni nga ko gisee ci report bi jigéen yi di balaa lii sax nit ñi yaa ngi doon wax ne jën amul ci réew mi surtout ci marché yi tey ñu ngi wax ne tànjee boo fa demee benn paani jën ñu ngi ko jaay lu ëpp $2,000 te musuñ koo jëndal lu paane $600 wala $1,000 benn paan musu ko romb waaye tey ñu ngee dunda loolu te gis nga ñu ngee wax ne sénégalais yi nga xamante ñoom ñoo fi duñ nekk di napp ay jën ñoo dellu si seen réew mënu ñoo ñëw because of Covid bi tey ñooñu ñëwuñ jafe-jafe ku ne ci réew mi di ko dunda ñun as réew lii fan lañu tënk mun ñaa disappointment ak gàcce first of all loolu la te first of all ana njëriñ yi ministre bi ñu dénk wàllu napp mi anamu ban léegi ban liggéey la defar réew mi because waroon na indi ay gaal jéem a jël ay doomi Gambien ñu jàngal leen nu ñu nappee gars yi olof yi den ne balaa nga may jën every day Amadou jàngal ma nu ñu nappee su ma la gisul dem nappi projet boobu dafa waroon a am si ñoom ñu ñëw ministre bi moom du newoon na is already fail because liñ fi nekkee jaay leen si gaali tubaab bi dañuy napp loolu rek moo tax ñiy fal ministre bu nga xam ne moom mooy mbiri napp si biir réew mi fii lii moo laa wane ne Amadou kii defu fi dara jàngaluñ si ndaw yi dara waroon na odo ay gaal comme ni ñu gisee yeneen président di ko def ñëw teg ko fi Sénégal yooyu nekk fii ñi wut ay ndaw yi napp ndaw yi Gambien si ñu ngi fa bu ñu wax mukk nekkuñ fa ñu ngi si géej bi am na sax ñu mën a napp ba pare employé leen jàppale leen projet boobu su amoon 2 or 3 years back yi konoon ñii suñu demee julli Gambien si dina mën a nappal seen bopp ban projet gi gaal nga fi gis ministre bi indi ko employé si doomi Gambien si ñu jàngal leen ni ñu nappee te loolu dafa it's very easy there doomi Gambien bu ñu fi indi mukk lay naan ñoo ko bañ a def soo demee ñi ngay ànd ak sénégalais yi di dem di napp di def lu nekk gis naa ko man am na sax ñu ma si xam ñoo xam ne ni right now si loolu la ñoo dund si loolu la ñoo dundal seen famille dafa mel ne taxawaay bi si nguur gi waroon a taxaw amut te loolu dafa yàgg na trop si réew mi soo waxee ñu ne waaw jaay nañ leen si nii yëpp sénégalais jaay nañ ko européen ñu ne Gambien si gaal yi mag yi nii ñu ngee napp suñu jëni di ko yóbbu soo yow loolu mooy responsabilité ministre si biir réew amula benn projet boo mën a defal sa ndawi réew jigéen ñi ñu sonné si géej gi suñu yaay ni ñu sonnee pour am jën ñeneen ñi tamit ñu ngi jàpp ne ndaw yi ñoo bëggut a dem ndaw yaa ngi ci géej bi Amadou ñu ngi fa fees tepp Gambien amul benn ndaw bu bañ benn liggéey léegi amul benn secteur booy dem gisoo fa ndawi Gambien ñu ngi toog bon amuñ jàppale loolu moom dafa jeex si réew mi in fact jeex na fi tag because ku nekk sa bët dafa ubbeeku te bët dafa set te si ki ña lakkandoor ku nekk xam na li nga xam ne boo jógu dem liggéey doo ko am loolu dafa passé dëkk bi ay ndaw yi nangu ñëw liggéey dafa passé waaye Amadou da nga war a am projet bu war a dimbale ndaw yi ñu nga samp ko ndaw yi mun a gis seen bopp si loolu bàyyi si li ñu nekkoon ñëw liggéey da nga ko fi gis jaay leen si rek leen fi nekkee loolu rek mooy responsabilité ministre si réew
jaay leen si ay gaal yi nga xam ne dañoo ñëw napp suñu jën yi gën a baax yooyu yóbbu ko ñun ñuy lekk ay caalo yooyu léegi ñun ñi léegi ñëw nekk suñu problème ñun foofu laa bëggoon na ñëw caalo yi nga xamante ne ak yaaboo yi kobo yi ñu doon wax ne tey ñu baadoola yi wala ñi nga xamante ne seen loxo jotu seen gaaw ñoo ko doon dundee tey loolu sax lañ mënut a gis suñu marché moo ñu jóg léegi am na jamono bi nga xamante bu tabaski jotaan ñi nga xamante ne mooy ñenn nappkat yi buñ demee julli jafe-jafe def doon am waaye du doon yàgg parce que dañoo ñëwaat waaye bii foog naa lu ñu yàggal laam-laame ay at ci réew mi di wax ne Gambia am na yu bëri nekkul suñu loxo surtout ci wàllum napp mi tey foog naa li feeñ na te leer na si leer na nag te loolu nag nguur gi xam nañ ko rawatina jëwriñ di ñu dénk wàllu napp mi su fekkoon man dama nekk président kooku moom tey damaa jeexal moom liggéey because amul benn risal bu ko rek because lii amul lii gàcce la lan leen jël rek pour ndawi Gambie yi jëfandikoo ko si napp lan leen jël pour ëllëg su màggal Tuuba amee ñu am problème su gàmmu amee ñu am problème su tabaski amee ñu am problème su julli weeru ko amee ñu am problème ñaata at ñuy dund si loolu réew mi amul nguur gi fi jógee lijjantiwuñ ko because indi fi benn projet man dama dee gis président Macky Sall jënd 100 moteur gaal yi ñu ne dem jox ko benn région jox ko région si séddale leen ko ñooñu mën a dem napp sa waaye nag suñu government bi mënuñ ko def léegi bu ko dépend si ñooñu soo kon luñ def waaw dégg naa bu yàggul lii gàcce la lii moom gàcce la waaw dégg naa bu yàggul benn kilifa bokk si ñoom di wax ne jënd nañ ay trolas di ko jox ndaw yi di gox yi ak yooyu te loolu sax li mu wax sax motu 20 su ma mënee fàttaliku démba moon ñang balaa ñoo dem rek boobu moom maa ko gisal suma bopp di ñibbi di fekk moto mu ngi taxaw ay jigéen ñëw di buuxante pour mun a am jën bu ñoo jaay dégg naa bu ma fa yegg ñu mu wax ne depuis suba ba ngoon ba time moo leen fekk boori 7 o'clock te foofu laa leen bàyyi noonu lañ nekkee di xeccoo ku ne di fexe na ngay amee li ngay mun a dem jaay because loolu lañ yaakaar ñoom tamit pour mun a dimbale seen famille yooyu yëpp tey buñ demee comme ni mu ko waxee laaj yi moom dafa mel ni am na ci yëf yi buñ demee ba toll fii te Covid dafa mel ni am na lu bëri lu mu weer réew yi surtout nag bii moom daf ñu su gën a weer as a country te ban lesson lañ mën a jàngee ci lii surtout lesson bu dee Amadou lekk bu gën a yomb fii ñun suñu muy lekk bu nga xam ne ku ko lekk sax ñu ne lekk baadalu mbaxal it's a problem now in town waaw boobu aadoo sax nga xam ne every day mu kool ma indiwaale ma mbaxal sax problème la pour léegi nga gis mbaxal foo dem ñu ne la jën amul soo loolu nga xam ne mooy lekk bu nga xam ne lu gën a yomb la bu marché cangee sax ñu dem dóor mbaxal loolu mënut a am si dëkk bi government bi war na see jóg te lii war na see jàngee lu bëree bëri jéem a order ay gaal jël doomi Gambien yoo xam nga ne am na ay mbër yi nga xam ne fii si biir mi si leen dëkk te seen yëngu mooy mbiri gaal te dañoo lang si gaal yi comme ni ñoo langee apprenti ñi dañ dee langa xam naa si lu ñu bëri ñoo xam ne ay doomi réew mi leen di lang waaye daal neen fexe ñi jàngal suñu doomi réew mi napp ñu bàyyi di napp du ñu may risal baa ngi nii nag te loolu nag nguur daf si am a very big responsibility pour play ko si mooy lan order ay machine yi gaal ñëw jàppale mu nekk projet bu nga xam ne ni pour doomi Gambie yi jàng napp mun a napp buñ gisatut ñeneen nappal suñ bopp xam naa ne Covid bi mooy mbas mi metti na lool waaye tamit lu mu feeñal si suñuy ay bàyyi ndeku ci as réew am na lu bari lu mu feeñal ci jamono wala ñu jëli gars yi sa quarantaine ni comme que léegi test bi 72 hours la nañ jëli nappkat yi ñu test leen 72 hours ñu continuer nappal loolu tamit beneen la waaw démb dégg naa ku doon wax ne léegi soo demee si marché ñoom fu mu nekk nit ñi mënuñu am jën lu ñoo jënd fu mu nekk ni dunda bi mooy bisaab ak jënd koom biif ak moom ko yàlla moo def ñu tombee nawet rek xam nga fu ne boo amee ak lan xob waaw mu ne waaw non xam nga nawet leen tombé xob yaa ngi bisaab yaa ngi fële kuccaa yaa ngi fële waaw non ganaar yi moom léegi moom comme gattax si ñun léegi sàppi nañu te yooyu bëggoon nañ koo génne fii waaye gis nga waaw mu ngi noonu yàlla baax na waaw loo wax rek Covid bi daal am na lu mu weer waaye nguur daf si war a jàngee nag du ñàkk nañ def follow up ak lii ñuy seet kilifa yi ñoom naka lañ ko gisee ak ban taxawaay lañ cee am ndax leneen wala war nañ cee def dara def ne lii waaye daal teguñ fi ministre pour muy jaay lañ si nii nappkat rek teguñ fi loolu du rôle ministre rek waaw definitely da nga war a xam fiil bi xam la si biir xam feebar yi xam jafe-jafe yi def ko mosuñ koo gis si buntu tefes gi te yéen réew mi ñu denda nii dañoo gis ministre bi mu dem si tefes gi di waxal nappkat yi man mosuma koo gis mosuma koo dégg te doy na war gis nga lii te lii bu xewoon te bu demoon si fiil bi amoon dina doon xam lu nekk si biir bu xamee ne machine bi dëkkut fi bu demee ñu am problème dina doon jéem a créer ñeneen ñi nga xam ne si machine demee ñoo ñu nekk fi waaye defuñ ko li dal loolu nag dafa dal daanaka ministre yi bëri transport mosoo koo gis si garage yi ministre transport réew mu ñu denda da nga koo gis muy travel si région si di nemmee ko seen suñu bés mosoo koo gis loolu noonu mun nga ko se toppee demit ba cabinet bi jeex wax nañ ko fi ñun ba cabinet bi jeex ma ne la wax nañ ko fi even si media bi pour nga gis ministre ñëw toog ci plateau yu mel nii c'est problème wala permanent secretary da nga leen di wóolu waaye xaw ma lan la deneen réew yi da ngay gis ne ñoom
dañoo ñëw toog wax ak nit ñi because nit ñi moo tax nga nekk foofu noonu so loolu dafa am solo waaye dafa am solo bu baax Gambia daal da ngay tax nga xam feebar yi nit ñi waaw exactly den mun koo faj wala nga mun koo traité wala nga mun koo waajal pour ëllëg bu dara xewee mu ngi xam nga ne lii gàcce la ay doomi réew rek nga ne te nag réew moomu leen gën a yëpp loo wax ñu ne suñu réew mi yëpp jox nañ ko Sénégal jaay nañ ko Sénégal te ñoom ñu ngi nii te ñu bëri loolu la ñu am na kuñ fi am démb sa opposition loolu la wax waaw definitely loolu la wax soo demee Stirao ñu ne ñoo fa nekk ñoo fa nangam ba pare xam nga yaa ngi ko bëgg a gëm dem nañ tukki rek mënatuñu am jën waaye problème bi moom depuis si Yaya Jammeh la bu gàmmu amaan màggal jën di fi am te moom daan na ko complain moom président Jammeh former président Jammeh daan na ko complain waaye gisuñ sama benn projet bu si taxaw waaye ñii tam ñëw ñi ngay dugg 5 years gis ñu benn projet bu si taxaw kon feebar bi nar na fee yàgg mu ngi noonu nañ kon ni ma ko waxee ñu continuer wax ci leneen dañoo desandi impact COVID-19 bi ba léegi waxoon naa ko ci ndarte bi ndax tamit ñi nga xamante ne ñu ngi ci biti te seen loxo du fi jógee ci ndimbal du ñoo dimbale famille yi mbokk yi ak yu bëri ci kër gi ñu ngi leen di gërëm bu baax xam nañ loolu am na solo waaye léegi tamit xaalis bi fu moo jaar ñu koy joxe fii ba ñu ko war a jox jot ko ñoom tamit gis nañ ne bu doon lu doon ñëw wàññeeku na waaye balaa ñu cee wax ñu ànd ak story bi soog a ñëwaat we'll move on to our next story and talk about, of course, stay with matters of COVID or the impact of COVID-19 because many families in the Gambia depend on remittances sent by relatives abroad. But with COVID-19 affecting business worldwide, money transfer operators in the Gambia have seen their business slow down in recent months. Let's have details of that in this report. Demba Kande, a Brother Sons owner in Latikunda, Sabigi, said he is worried as his business is crumbling due to a lack of customers. We are suffering this moment because we are having a lot of customers before this COVID-19. But right now, customers which are coming, they're very small. You know, as you can see, currents are not coming. So we used to buy currents and sell. But right now, currents are not coming. If you used to buy 10,000, you cannot even get 1,000 right now. As of 2019, more than 122,000 households in the Gambia were receiving remittances on a monthly basis, according to a data from the Gambia Bureau of Statistics. However, the pandemic may have limited the capacity of Gambians in the diaspora to send money home, according to Babkar Sabali, a money transfer operator. Honest with you, COVID-19 has definitely slowed down business at all, because I observed so many things since this COVID-19 has entered during this short period of time from February 2020 up till this at this present moment. Definitely there's a big slowdown of our business, I can say, because normally, you know, the way we receive customers, you know, before and now is actually quite different before this COVID-19. But since this COVID-19 has come into this world, definitely it has really come down. Due to the pandemic and shutdowns, global remittances are projected to decline sharply by 20% in 2020, with remittances to sub-Saharan Africa seeing a small decline of 0.5%, according to the World Bank. Sabali thinks COVID-19 restrictions on people's movements have also contributed significantly to the slowing down of businesses. For sure, yeah, it affects my basic needs, definitely, because even our movements, people's movement is definitely slow. And if you see business is moving, it's because of the movement of the people. That's how business moves. But if people are moving, automatically business cannot move. The COVID-19 pandemic is crippling the economies of rich and poor countries alike. Yet for many low-income and fragile states, the economic shock will be magnified by the loss of remittances, money sent home by migrant and guest workers employed in foreign countries. Reporting for iAfrica TV, I am Ibrahim Akebi Sonko. Ibrahim Akebi Sonko there, thank you very much for the report. And yeah, very, very difficult times with COVID-19. I think everyone is affected in whatsoever way it is. Mon ñam mu ngi noonu ñi tamit beneen secteur la ci jafe-jafe mbas mi ñu ngi ko dund waxoon naa ko sànq léegi xam nga ne comme ni ñu koy waxee saa su ne xaalis bu jógee ci biti ñëw ci réew mi at bu nekk ci réew mi lu ñëw contribute ci économie sax ci réew mi dafa bëri dafa sakkan lool kër yu bari tey taxawaay bi ci biti moo tax muy dox ñëpp ñun xam nañ loolu tamit ñu bari xam nañ ko te loolu foog naa ne bu ñu demee bi ñu gis ni ñoom tamit jafe-jafe yi tax na xëy na lu war a jógee foofu ñu war a ñëw wàññeeku na ñii tamit ñi nga xamante ñoom ñoo nekk diggante
ñuy yónnee ak ñu koy jël wala ñu koy jot foog naan ñoom tamit ñoom of course foog ñu yegg ko dégg nga lu ñu wax ñu ne seen business bi wàññeeku na bu baax ndax tamit ñu bari lu ñu doon yónnee tuñ ko xaalis bi noonu doon ñëwaatut ak yu mel noonu tey ban jàngat nga ci am ci mbir mi nu moo demee. doy na waar mun nañu wax ne yaramu màgget la foo laal mu ngi métti. moo dal corona loolu la defal àddina bi def yaramu màggat foo laal muy métti mu nekk lu doy waar. waaw loo xam ne comme noo ko waxee da nga wax lu am solo because ñi nekk si biti contribute bu ñu def si économique réew mi dafa bari trop te ñi si bénéfice dafa bari te mun ngaa wax ne loo fi gis mu àgg daanaka ñoom la seen loxo mu ngi si nekk ñu go fii ñu bari seen loxo jotu seen gannaaw te ku si am ku tukki maa ñaare ku tukki kooku sax mooy amee responsabilité kër gi soo bàyyiwul xel kon loolu te ñoom itam affaire bi daf leen laal because foofu la bagage si njëkkee am problème loolu moo tax ñoom ñu fiil ko fii because fii du ñoom problème bu ñu am du nit yi seen waaye nit yi dem jëli soo seetoon seen customer 95% bi ñu doon dem di jëli moo gën a bari soo jëli boobu nag dafa am income bu mu def si dëkk bi because millions si IE bi soo ko cegee xëy na fii la rek war yeneen réew yi dañ day ceg at bu ne ñaata la seen doomi réew yi nekk si biti di dugal si biir réew bi ñu xam ne ñu ngi participer si économie gi dëkk bi a lot ba tax na sax fii ñu bari sax askan bi li ñu day wax rek kër gu rafet goo fi gis dañ weccee ko xaalis bi dafa ñëw ñu ceeñ ko to dalasi tabax ko fi waaye dalasi rek pour nga gis ko fi nit tabax fi ay taax si dalasi rek te teg liggéey boobu si yoon gars yi ñu ne bariwut fii li si bari xaalis bi foog mu jógee Europe ñëw si loolu somti la kon nekk na lu nga xam ne ni lu métti la si ñoom waaye nu mu méttee si ñoom noonu la méttee si njaboot gi méttee ko si askan bi bu ko soo gisee amut njaboot gi tam ñu ngi ko yëg bu ko seen doom yi nekk si biti ku si doon mën a yónnee 10 léegi juróom ngaa mën a yónnee wala ñetta parce que problème bi mooy foofu yaa ngi toogoon ay weer liggéey la léegi la affaire yi commencé kon nekk na mbir bu nga xam ne Amadou ñëpp la laal comme ni ma ko waxee rek yaramu màggal la foo laal mu ngi métti nu mu méttee si ñoom lay méttee si njaboot gi fii tam amul ku wàññiwul sa bëgg-bëgg ku wàññiwul sa expenditure pour gis ne li ngay ama ko bon nga mun seen naxante ba dund si ak sa njaboot foofu leen toll si réew mi li si des na mooy ñi xalaat rawatina di government bi seet naka la ñuy dundee ëllëg muy lu am solo loolu nag plan la te meeting bi ñu jegee ne di ECOWAS wax na si lu bari dem si xamanda di nga si ñëw dem ba si affaire yi boodee yooyu dañ gis ne buñ nar a topp feebar bi nii ak nii buñ ko nar a doxalee nii dina mujj nekk saafara si jurul jàngoro foog ñu ubbi bunte yi nit ñi dem liggéeyi ñi am sarte yi nga xam ne nii because lii di face mask lu mu fi indi si result kenn mënu koo nattaleeg leneen su ko defee ñuy saxoog loolu nit ñi dem liggéeyi because loo xam ne ni xamula kañ la te you know mu ngee ni kaagee gën a wéeg so nen bàyyi nit ñi dem liggéey te am nañ yaakaar nguur gi dégg na askan wi rawatina business man niñ ko waxee sax te ñoom sax mitin leen démb am na Macky Sall loolu la wax de mu ne comme gën gi xamuñ kan lay yeewoo soo da si ñu dëkk ak moom rek far ñu seet naka la ba ñoom mu ngi noonu ñuy am nañ si lu sol bëgg tey su gisee tey xeexam mbas mi buñ jëlut ñaareeli place bi jël nañ ñaareel bi si koo xam ne bàyyi nga sa everything seen luuma seen marché yëpp mu ngee dem 24 hours nu mu doon dem te contrôle neen feebar bi su mu war a demee kon amoon réew mii di Gambie tam am neen yaakaar ne 21 days bu jeexee dinañ dellu si normal business bu ñu nekkoon ba pare respect mesures yi nga xam ne nii dinañ des ak moom muy takk face masque raxas ñu continuer ak dund ak loolu because defe ne lii réew mi dafa ndóol bu nga xam ne nii buñ buggee continuer nii lockdown bi rek state of emergency yi rek problème mun naa am si askan am na already sax waaye dafaa gën a bëri waaw exactly problème am na ba pare te nu ñu ko saafare loolu mooy jubluwaay bi ak taxawaay fu nekk ci àddina bi waaye nag tamit kon amaguñ solution wala a lasting solution as of now li am solo rek mooy ndax lañ fexe comme noo ko waxee ñu dund ak mbas mi ñu continuer di moytu sel face mask ak yu mel noonu ndax réew yu bari léegi noonu lañ koy doxale dem nañ ba xam ne tëju gi ak yu mel noonu loolu dana gën a méttil affaire fii daa amaru suñ gisee mbas mi dellu te gannaaw social distance moom mayit ñu ko bu ko amul fi suñ waxantee dégg bu doon loolu rek moom moo ñu si ko doon ba léegi ñu ngi si boobu mayit ñu ko raxasu mi mais bi 1% lañ si am ok face masque bi moo si gën a indi loolu waaw léegi nag si loolu sax laa bëgg a ñëw because dañuy wax si tolluwaay mbas mi tuuti ci réew mi latest update bu am nañ ko fi ci rax ci waxtaan bi ok we'll move on to talk about the latest COVID-19 update in the Gambia because the Gambia has not recorded a single COVID-19 related death since 3rd September when 2 deaths were reported. 99 people have died from the virus since March 2020 after the first death was reported of a visiting Bangladeshi cleric.
18 new cases were registered on Wednesday, taking a total number of confirmed COVID-19 cases in the Gambia to 3,293, with 36 new recoveries from the virus. The country currently has 1,460 people who recovered from the disease so far, according to data from the Ministry of Health. There are currently 1,734 active cases and 122 people are currently in quarantine. So that is the latest update of the COVID-19 in the Gambia. Monya tolluwaay mbas mi ci biir réew mi lu mujjee jógee ci Ministry of Health mooy 18 new cases waaye gis nañ ne depuis September on the 3rd ba tey on the 10 sant yàlla amuñ ci kenn ku génn àdduna ci mbas mi. loolu nag mbégte la te tamit xibaar bu am solo la. te ñuy weer tamit ñu gis tamit ñu weer tamit ñu ngee bari. tey boo ci doon def rek ci tënk benn jàngat nga ci mën a def ci diir bi nga xamante ne daanaka weer bi bu mu taxawee ba léegi tamit ñu gis ne curfew bi ak jaar-jaar bi jamono nit ñi of course ŋàññi nañ ko waaye dafa mel ni impact am na Sénégal experts yi tamit ñëwoon nañ fii ñu bari tamit jàpp ne amaana ñoom seen ñëw fii ak comme ministre bi nu mu ko waxee woon ne wala li nga xamante ne mooy waaw buñ fi ñëwee am na luñ ci bàyyi xibaar yu am solo seddoon nañ ko ak Gambia dafa mel ni loolu mu ngay yield positive results ci mbas mi ni ñu ko xeexee. waaw first of all sant yàlla si li nga xam ne ñi si ñàkk seen bakkan toog nañ ab diir dégguñ ko si ti ñaan yàlla loolu gën a continuer gos mooy lu gën a garaaw si feebar bi li ñu ko ragal yëpp foofu la kon loolu yàlla na gën a continuer waaye ñi wér tam limi ñuy wér di gën di bari te loolu yàgg nañ ñaan loolu te loolu tam mooy li nga xam ne mooy jur jaama waaw Covid yëpp mën nga ko see boole effet yi mën nga ko see boole wante li ñuy wax rek mooy ifi ñëwi Sénégal bi tam foog nga compter ko si because ku jaaxle ba oote ay nit ñi ñëw te seen ñëw bi mun loo wax ne amul njëriñ mun nga wax ne am na njëriñ because ñi gën a xereñ ci Afrique wala si àdduna mu lay see mën a Afrique ñaari réew nga jël ko si noo seeree sa mbas mi ci sa biir réew kooku bu ñëwee si biir réew defe na li dina fa bàyyi loo am na ni foog bu ko ñooñu jëriñoo mun nañ gis risol si so yooyu nag da ngaa boole boobu ko fiyu boole nangam but askan bi liñ gën a nekk di wax mooy face masque si ak raxas yi yooyu noonu ñoom bu ñoo gis risol foofu la ak efforts bi nga xamante ne tamit ñoom fajkat yi ñu ngi koy def ndax ñooy soldaar bi ñooñu nag la askan bi gën a tegal mbaxanam takkal leen ay ngaañ yoo xam ne njaaraamal leen because wax dëgg yàlla seen taxawaay am na solo bu baax docteur si ñoo gën a métti si lii moo tax dañuy ñaar nguur gi ñooñu lépp lu nga xam ne dañ ko soxla muy loo xam ne seen wareef la ak seen ak seen yelleef na leen ko nguur gi jox ba mu doy bëggati ñoo gis sax ku ci toog sax di mer waxantuma la kuy jooy waaw kuy ñaxtoog yooyu noonu bu ko seen taxawaay askan bi rafetlu nañ ko réew mi rafetlu nañ ko depuis Covid bi commencé ba léegi ñi si bëri demul sax dellu ci seen njaboot ndax ñu ngi toog foofu si tey dëgg loolu nekk na lu nga xam ne am na solo waaye nag nu muy demee nii nu ko gars yi gérer am na solo bu baax matières yi yëpp bu si ne njëriñam mu ngi fi waaye terewul nag bu ñuy jëlaat meso pour jëf state of emergency ak yeneen ñu gën a bàyyi xel askan bi te xam ne am na lu nga xam ne war nañ ko mun a def ba pare lii tam di gën a am risol si lii di mbas mi waaw mu ngi noonu loolu mooy tolluwaay mbas mi ci réew mi latest update from the Minister of Health and foog naa ne loolu danañu gën a ñaax rek ñëpp ñu gën a moytu gën a bàyyiwante xel gën a jàppalante gën a jàppoo tamit ci xeex li nga xamante ne mooy feebar bi di mbas bi mun a jógee fii ci réew mi waaye tamit fu ne ci àdduna si ndax loolu rek moo ñooy may afiya bi nga xamante ne ñu ngi koo sàkku te yàlla tamit subhanahu wa taala dina ci jàpp bu baax ndax nu mu méttee woon mu ngi gën a relax tuuti am nañ yaakaar loolu lañ dem ba ñu fàtte ko nañ ko nattali incha allah yàlla nañ ci bokk loolu day am solo su ko defee ñu jeexalee ko ak Rohingya refugees ndax jafe-jafe tamit bari na surtout ci ñoom loolu tamit ku ne xam na soo waxee Rohingya muslim si ak yu mel noonu wala refugee yi jafe-jafe yi ñoo doon dund. We will move on now finally to our last story, because on Monday more than 200 Rohingya refugees were finally allowed to land in Indonesia after spending nearly 7 months at sea. These refugees, who mainly consist of women and children, began their sail from Bangladesh. They are the biggest group of Rohingya refugees to arrive in Indonesia since the Admandan Sea crisis in 2015. Ibrahim John tells us more. They are escaping genocide allegedly inflicted on their community by the Buddhist government of Myanmar. Their efforts to escape have been narrated in harrowing stories of sea journeys and rejection by some neighboring states. Of the latest exodus of more than 200 Rohingya refugees
who landed in Indonesia on Monday. At least 30 are said to have perished in the journey. The UN Refugee Agency, UNHCR, stated that an unspecified number of refugees were in dire need of medical attention. A spokesperson for the International Organization for Migration, IOM, expressed dismay on how the refugees were abandoned at sea without assistance for several months. It stretches credulity to believe that people were not aware of its presence. There was resupply, we understand, so people were talking about it. It's not a question of a ghost ship that just popped out of nowhere. According to the UN, the Bali process, a regional agreement which was made to resolve such a crisis, has drastically failed to implement a comprehensive regional action to protect lives through rescue and disembarkation. Paul Dillon, an IOM official, reiterated the agency's appeal for Southeast Asian countries to rescue and disembark refugees on time. Reverting back to 2015, I mean, the conditions aboard those vessels were absolutely abhorrent. People were being pitched overboard when they died. There was very little food, very little water. In this particular case, we haven't seen that kind of evidence yet, but we're looking into it. As Babar said earlier, there's a lot of medical issues that are being addressed at this time. The Southeast Asian states had an agreement in May 2015 after over 25,000 persecuted Rohingyas fled Myanmar amid a deadly military campaign against them. This latest group, including children, were rejected by Malaysia and Thailand and held hostage on the boat. A non-profit group focusing on the Rohingya crisis told the Guardian newspaper in London. Reporting for iAfrica News, I am Ibrahima John. Ibrahima John, thank you very much for that report. Finally mon ñang pour ñu jéxal force bi rek moy gis nga ñi ay Rohingya refugees lañ ñu ngi joggé ko Myanmar mu nekk réew bi nga xamantene bo fatalé ko Gambia demoon nañ ak ñoom ci code bi pour ñu gis ni ñu melni julit yu nekkon ci dëkk bobu ñu daan woon seen kaw def leen lu nekk ba ñi ñu daw génn dëkk bi ñu jaar ci ndox mi ay yoon yu bari laf ci ñu bari ñàkk seen bakkan waaye ñii 7 months ñu ngi ci biir ndox mi du fa dunda benn réew nangul leen welcome kenn nangul leen di jël ba finally Indonesia ñoom ñoo leen nangoo welcome seen biir réew mooy on Monday mu nekk jafe-jafe yi nga xamante ne foog naa luñ dunda kenn mënu koo wax aduna bi toog di seetaan tey buñ demee ba ñuy wax human right human solidarity jàppalante ak yooyu tey da ngay laajte anañu ak tey xam ne ñii luñ leen dal ak fu ñu leen jaar mu nekk li nga xamante ne mooy lu métti la ne mun ngaa laajte sax ana humanity ana nit ki taxawante bi ak yooyu tey lan nga ñu mën a indil ci lii rek su la nee nga ne amut soo jooyee si ñii rek gos ana ñuy xeex ak yelleefi doomu aadama lu xew ñuy ratatati di wax ana ñi dëkkoon si ndox mi juróom-ñaari weer Amadou loolu affaire bu daw yaram la ifi ndam xewoon si dëkk ba sax moo njëkk a ñaaw nañ leen ñàkkaloo seen ak seen yelleef si réew bu nga xam ne réew moomu leen dëkk juddoo fa xam fa ñu xeex leen fa si loo xam ne nii teguñ ko sax si yoon dàq leen xeexin bu ñaaw dàq leen ba Gambie sax amoon si taxawaay bu nga xam ne aduna si moo ko rafetlu ko ba mu far mujjee win kees boobu kon nekkoon na lu doy waar kon àdduna bi dara sedda ñoom daal fu ñu yaara fu xeex am wala président bu nekku di def yoon human right ñëw taxaw góor jigéen fële human right ñëw taxaw waaye gis neen ñu am askan bu sonn am si ndox ñaata weer kenn déggul ñu leen jooyal kenn benn réew nangu leen a dalal ba Indonesia loolu Amadou dëgg-dëgg suñu waxee ne ñooñu am nañ place ci réew àdduna bi dina xaw a doy waar wala nga xam ne seen liggéey niñ ko doxalee nekk lu tegee si yoon kon dafa nekk lu leen neex wala dafa am yu leen itteel waaye du doomu aadama bu gos ñi bu yàgg àdduna si yow waroon nañ si wax gis ne génne nañ si biir ndox mi dem dëkk nekk si yeneen jéema gën leen xeexal seen ak seen yelleef waaw parce que loolu dafa am solo lu munta xew rek dafa am fuñ bokk te loolu dañ leen war a may cër boobu luñ munta gom ak whatever mu ngi noonu loolu moo dal di jeexal suñ studio stories yi tey ci first half bi of Good Morning Africa fii ci Africa TV ñu dal di leen gërëmaat bu baax ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun toujours ci jotaay jile bu leen sori inshallah stay with us, we will just take a short break and come back
with the newspaper review, what what stories are making the headlines on the newspapers with Aissatou Tamba in just a moment. But right after this coming break, stay with us. We'll be back soon. si ñëw bi nga ñëw seet si suma tabax gi kontaan naa ci trop trop. maa gën a kontaan bi ma ñëwee fekk sa tabax bi toll fii waaye nag man kontaanuma ci sama kër gi man. lu xew. ndax umpale wul woon ne ñoo bokkoon nekk Europe. dëgg la jamono yu ñu nekkee foofu yëpp man ak yow maa ngi am benn waay maa ngi ko yónnee xaalis bu bari pour mu sampal ma suma kër. te ba léegi tabax bi àggul fenn. te yow nga waxoon ma ne ma bi nga starté samp yàggul léegi nga toll fii foo jaar. li waral loolu nag mooy dama ànd ak waa Baluwo. kon su ma la déggee Baluwo dañuy yëngu ci samp kër tamit. ni ngay def nag yomb na da ngay log on to www.baluwo.com mun ngaa jënd ci ñoom ciment suuf banta weñ ba ci daaj yi nga xam ne di nga ko soxla lépp lu jëm ci wàllu samp rek mun nga koo am ci lu yomba ak Baluwo daal yaay dugal sa xaalis fi nga ko bugga amee ko ci ni nga ko buggee. tuuti lu bari wusi coronavirus lu law la jàngoro bi ak a dëgër boppa nga la jox ma sa noppa corona can be transferred to another if a person sneezes that doesn't mean the person has it ndeysaan. Aleykum salaam. Seen fan bi ñaata la? Abi. Comme yele la. Sorry, soxna si balal ma. Balal ma. Jëkk bala ngay def. Nga gele nañu xé corona. Loo gis? Mu ngi maa yow normal. Yow de yow yàlla rek la fay. Yow foo amee li? Man dama am ay bérébu liggéeykaay yu bare te dama bëgg a saytu suma liggéeykat yi seen wér gu yaram. Dëgg la. Te lii dama ko war a am. Ut naa ko fu nekk mënuma koo am. Gis nga lii nag am ko yóbbu na de. mu ngi fi lii foo ko amee yow. gis nga bu fekkee da nga koo soxla. waaw dawal Kairaba Avenue. boo jógee Westfield mel ni kuy dem Kairaba bi. waaw booy romb Alliance Franco rek. waaw romb AIC. waaw building bi ci topp. waaw ñu koy wax smartphone house. waaw boo fa duggee rek loo ci soxla ñu jaay la ko. yow man foofu dinaa ci mën a am lu bari lu tolloog fukka. loo ci soxla ñu jaay la ko te ni nga ko bëggee noonu lañ koy defee. gis nga yow da nga muus gis nga lii waxuma la man rek waaye ku nekk daf ko war a ut. maa la wax loolu. lii jaaduwul rek ci place yi dafa jaadu ci kër yi jaadu ci béréb liggéeykaay compagnie yu mag yi. te boo ko amee nag te set préjo sa xel dafay dal. wax dëgg yàlla ñëpp bari na ñuy dox foog ne ñu ngi feebar te ragal a dem lopitaan. maa la wax lii de jërëjëf yow dama la yàgg a bëgg a waaye teel a rawati nag. boo paree dem fa ñu jaay la ko boo àggee rek ñu dul la ko. jërë ngeen jëf mu ngi noonu ñu wax welcome back ci second half bi day door soog a door léegi nii ak newspaper review bi comme ni nga koy defee saa su ne wax naa ko Aissatou Tamba moom moo ñu ci yóbbu waaye laata ñoo yegg si moom ñu dal di gërëm ba Star GSM ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo dal di dooleel newspaper review bi fii ci jotaay ji la ji Good Morning Africa saa yi ne ñu gërëm leen bu baax ci taxawaay bi ñu wax rek ne lépp lu nga xamante ne lu aju ci wàllu mobile satellite receiver ak yeneen bagage yu mucc ayib ànd ak jamono boo leen demee si seen maakaan da ngeen ko am ci nu mu gën a yombee waaye tamit ci nu mu gën a amee solo kon nuñ ko waxee saa su ne te xam naa ne miin ngeen ko léegi bu baax a baax seen maakaan foofu ci Tabakoto Latrikunda Talinding ci maakaan bu mag bi moon ñan da koy wax saa su ne ngay yegg si Vassville ba ay Brikama ak yeneen béréb ci biir réew mi ñu wax leen jërë ngeen jëf naka noonu Aïssa ñu wax la good morning nuyu la bu baax ndax tey loo yeew ndax laal nga ci mbaxal bi wala nga ne man du may dugg ci yooyu naka suba si Amadou ñang maa ngi laa nuyu maa ngi lay fay ok di nuyu askan bi di leen wane welcome back
tey si suñ newspaper review bi ñu ngi am ñetti newspaper mooy Standard, Voice ak Poem newspaper. Okay. Okay, ñu start with Standard like foog na. Standard newspaper. Yeah. There you go. The show is yours. Loo bëgg rek nga doxalay ko noonu. Oh, thank you then. Waaw ñu dem. Okay, Standard send headlines is said experts says lack of political will prolong economic stay. Top lawyer condemns US over ICC sanction. NAM accused government negligent Sandu disaster victims. Market union accept government pledge for now. Okay, Allegiance magazine is back with Sadauda special. Waaw loolu lañ xëyee ñoom ñeen di Standard newspaper waaw ñu seet si benn ñaar si seen stories yi. Waaw ñu seet si experts with yeah. In the wake of recent request by the Gambia government for the West African TRIPS economics to stay until 2021, the Standard newspaper has been talking to security experts and politicians about the matter. President Adama Barrow on Monday requested ECOWAS to continue presence of the sub-regional force in the country until 2021. However, a former security Gambian army officer has argued that the country cannot continue to outsource the national security to foreign troops longer than necessary. waaw mu ngi noonu ñoom seen gis-gis seen ñi nga xamante ne seen xam-xam ak xalaat dafa màcc ci wàllum sécurité ak tamit ñenn ci political wala politicians yi gis nañ ci Mai Ahmad Fatty ak ay ñeneen ñu ngi wax ne li nga xamante ne président Barrow xëy na sàkku na ko wala li ñooy gis comme like ñuy joxe suñ kaaraange réew mi ñu nekk ci biir di ñu aar nee na loolu ñàkk farlu la ci nguur ci nguur bi nga xam ne mooy political will ci doxalin réew mi kon ñàkk farlu daanaka wala taxawaa bi dafa xala des ci ñu ngi ko waxee te nee nañ li mënut a continuer ñu toog di seetaan li nga xamante ne mooy suñu sécurité ñu ci biti ñoo koy yore ñoom noonu lañ ko gisee tey foog naa ne ay expert lañ ñoom seen xam-xam dafa màcc ci loolu ci nuñ ko waxee tey nag xëy na ñoom am na yenn mbir yi ñoo jàngat ci suuf ba ñu xam ne tey réew bu nekk comme wax nañ ba yow wax na yow ay sovereign state war ngaa mun a doxal sa réew sa kaaraange sa wér-gu-yaram sa ni ngay dundee ak yeneen yi nga mun koo yore doxal yaakaar bu nit ñi am ci yow ba teg la fa nga mun koo def loolu am nañ ko mun a gisee noonu tey nag as a country ñun ñeneen tey mun nañ gisee ne fu ñu jógee moo tax xëy na ba tey ñuy dunda lu mel nii gis naa ko ci xibaar bi démba o barki démba nguur président bi foog naa bu ma juumee mu ngi wax ne nguur bi fi nekkoon dañ tegge woon sécurité bi ba def ko li nga xamante ne mooy dara ka méngoowut ak li nga xamante noonu la waroon a mel ci niñ ko gisee tey foog naa ne xëy na yooyu moo tax tamit ñuy continuer di gis ñu ngi dund ñu nekk ci biir di nekk ci réew mi mu ngi noonu loolu rek laa ci mënoon a yokku ma baal la nga def ci jàngat balaa ñoo dem ci beneen story. waaw am na solo li ñu gis rek mooy ne président bi nga xam ne mooy yokku ko yokkulu moom waroon a jàkkaarloo ak askan bi wax leen. fan la bées li waral nanguwut ECOWAS génn si réew mi ba léegi ñàkk xelam bu dal la. ñàkk yaakaar si sécurité bi fi nekk si biir réew mi la walla ifin bu xeli jàppee ne loolu la waaye moom si boppam amoon naa yaakaar ne Amadou si jàkkaarle askan bi wax leen loolu tam foog naa ne du doon wàññi dara waaye ba léegi moom moo ko xam bàyyi ko si biir di jël ay décision am te yoon daf ko may itam so loolu la nekk di def li nga wax tam mooy ne réew mi dafa yàgg a dox si 22 years military role mooy fi nekk depuis gars yi sax ñu ne jaan even bu simee mboo bi jaan la bii kan still naa mën nga kool ne président Jammeh li fi noonu waaye dafa am ni mu doon dundee ak soldats yi loo xam ne nii mais bi dis président mënu ko dund te ni nga ko fi waxee jàpp bu yàggul dund ak lu mu leen xam-xam terewut every one year di nga dégg ñu jógoon pour ñëw daaneel ko président bi nag dafa war a jàkkaarloo askan bi ne leen soo gisee ñii di fisté lii ak lii laa awalut askan bi mën a jàngat loolu xam loolu lan la waaye tam nag ami bi tam nu mu jaxasoo woon du lu mun a ñëw rek xëy régler si benn yoon waaye tam ñii tam war nañ wane ne ñu ngi koy jéem a régler waaye loolu la nit ñi gisul wax dëgg yàlla ami bu nga xam ne ni da ngaa gis lieutenant bi au général bu nga xam ne mënut a bindu turam demoon na bi ñu gis ko si ami Gambie bi so loolu tam dafa xawoon a doy waar pour régler yooyu nag xel mën na ko nangu waaye ndax gis neen ne ñu ngi si yoon boobu pour régler loolu. acca mu ngi noonu xanaa Aïssa tamit bu fekkee am na loo ci bëgg a wax rek wala su dul loolu ñu doxal dem ci benn. waaw yéen kañ foog naa wax ngeen ci yow. ok ñu seet beneen story si biir Standard ba tey mu nekk Market Union ak government bi. The Gambia Market Union has accepted Gambian government appeal to exercise patience, but insists that if the government failed to fulfill their promise,
The union will go ahead with the sit-down strike on the 21st of September. This agreement came yesterday when the market union executive members convened a meeting at the Latrikunda market in response to the government's press release calling on them to exercise patience. The union last week wrote a petition to the President Adama Barrow, urging him to allow the markets to operate from 7 a.m. to 5 p.m. or else they will stop until businesses, or else they will stop all businesses throughout the country. Market union bi kañ ak seen drama léegi fu mu nekk dafa mel ni ne nangul nañ government bi seen pledge bi waaye ñu ngi leen a wane suñ gisul dara bi balaa on the 21st they will go on their sit-down strike. On the 7 lañ waxoon léegi on the 21st ñu ne mbooloo mooy doole ci la ñoo wax waaye dafa mel ni ñii moom ci ñu bëri ci ñu ñoo dégg ñuy wax dafa mel ni nguur gi da xal na leen mun ci boor bi ci luñ bëggoon a def donte ne booloo nañ ba wax ne bu nguur gi deful luñ bëgg a dañoo dem waxoon nañ leen ba 2 o'clock ou 3 o'clock loolu romba wax leen ni Wednesday ñu ne Wednesday may leen ni Wednesday te luñ ci dégg ci nguur gi ñu ne mata bi dañ ko rifaatu National Assembly léegi ñu ne fii ba 21st waaye nag lu ci gën a am solo rek mooy nañ waxtaan ndax strike moom wala loolu moom génnul ci kenn du ci ñoom du ci réew mi du ci nguur gi soo ndax koo fi gis rek buñ strike dina la laal ci lu mu mënta doon soo moon ñam mu ngi noonu te xam naa ne yow moom yaa ngi doon wax ak gars yi ci lu bari te dégg naa tamit dafa mel ni am na sax ñeneen ñu bokk ci ñoom daanaka dañ xala affaire bi daf leen naxari li tax jëluñ seen initial decision bi de go ahead with the strike bi loolu rek moo la mënoon na may ndam waaye gis nañ ne njiit yi dañ bugg ñëw forcé tamit ñoom tamit bugg dañoo déglu kilifa yi amaana loolu la mu ngi noonu daal. gisuma si sax ku daanu ak ku wiin ak ku lifi ne am na xereñ si feeñ na fa ak doxalini kilifa si Ministre of Interior because wax dëgg yàlla kilifa la Ministre of Interior ndomba tànk bu réy la si biir réew mi kool ak mbootaay ñu ne ko ñun mënuñoo ñëw parce que amuñ sa paas yow bu yaa ñu soxla mun nga ñëw mu bàyyi soxlaam yëpp dawal motoom ñëw éeg si black market bi xam naa ne ku ko laaj si sa musut faa éeg toogoo ñëw waxtaan ñaan leen si njëkk ak tiranga xam naa looloo indiwoon miscommunication bi si union bi ñam fa fekk nag ñu ne kii kilifa la comme que ñaan nañu foog ñu may ko waaye that time it was very late pour ñu siyaa information bi ne ñaan nañu ne moom si boppam moo jël décision ne li ñu teg nii du yoon ndekk yéen sax xamuñ na ne lii ngeen di dund te ku xamoon na lii nga leen dund du leen teg lii waaye bàyyi leen ko suma loxo ba ëllëg ngeen may ma ñaan naa leen si njëkk ak tiranga soo foog Amadou kilifa bu taxawoo ñaan loolu ay nit foog ñu nangu ko that was the problème waaye lu problème bi mooy ne information bi du doon mun a jàll si ñëpp la waram sob membre si ñoom mer sax ba génn sax si ay PJ waaye démba si seen meeting ñoom niñ ma nettalee daanaka déggoo nañ te wan nañ ne noonu rek la mënoon a demee foog ñu nangul ministre bi loolu parce que dafa wàccee boppam ñu fekk si leen kon muy dem mu pléval xereñ ceef bu am solo la fa def waaye loolu du ñu bett si moom parce que ku dem ba nekk fi ay ji ñëw si nguur Yaya Jammeh ñëwaat nekk fi interior ministre war nga xam nooy doxalee ak askan ba génne si décision bu ñu naroon a jël waaye lii yëpp mu ngi wane ne réew mi ku ne dafa important ku ne da nga war a xam sa bopp ku ne da nga war a xam fi nga féetee si réew mi téye ko bu baax doxal ko te xam ne lii nga foog ne soo ko bàyyee mu yàqu nga téye ko mooy lii because market union mosu ñoo gis taxawaay bu mel ni ñu am ko tey nguur dégg na leen ba bëgg a yóbbu maata bu si National Assembly kon dafa mel ni is very important am na solo ok mu ngi noonu am na solo su ko defee ñu seet beneen waxtu tamit waxtu baa ngi doxaale ak ñun ñu seet kat mooy raw waaye gars yi nag nee neen next 21 days bi bu jeexee non waaye loolu sax su waxee fii 21 on the 21st loolu dafa mel ni dina balaa loolu 21 days ñoom fu mu nekk seen meeting last lañ tënk ñu ne 21 days su jeexee ñoom nguur gi sóoraale na leen sóoraale wu ñoom lu ñu bëgg a dénk ko def ubbi 7 to 7 mooy loolu non moom boobu moom ñoom sax xam nañ ne boobu moom mooy loolu waaw boobu dafaa nekk jeex na war a foog maa boobu situation bi nu moo demee yàlla na continuer foog naa ne bu ñu ci tollee nguur gi nañu oyofaal loolu am nañ ci yaakaar waaye anyway ñu dem rek ñu seet bu boobaa ga tamit mun nañoo yokkaat de pour dégga Okay, you move on to Voice newspaper. ñu ngi wax fish shortage hits Tangier Town. National Human Rights Commission concludes its inquest in Gorgui Mbub alleged torture. You said partisan politics dominates parliament. Lawyer Martin, UN partners with NCAC, prepares to mark 75th anniversary. Basse Area Council slams governments over surge in coronavirus cases.
mu ngi noonu quickly ñu seet ban. Okay, you said Martin Berek. Acha. Leading human rights lawyer Hassan Martin has said that the partisan politics has dominated the National Assembly of the Gambia, saying that the parliamentarians are not doing enough to reflect concern of the citizen. Lawyer Martin disclosed this in an interview with Point, saying that the majority of the Gambia lawyers are not putting in national interest first in their work as people's representatives. Okay, lawyer Martin moom nee na. Okay, Amadou lawyer Martin moom mu ngi mel ni dafa wax ba léegi si parliamentarian si mu nekk ñu ngi jiital politics instead of the people's interest. noonu la ko gisee nee na partisan politics moo dominate suñ pencum ndaw réew mi amaana te moom ku xelam màcc la ci wàllum yoon ak yu mel noonu te xam nañ ko activiste la tamit dafay xeex yu fa mel ni ak yellof ñu ci niñ ko xamee jamono ji tamit daf mu ngi wax ci yu bëri tey mun ñang foog naa ne lu ma wax tamit du yomba dajji waaye nag nañ ko bàyyee nit ñi tamit ñu def seen analyse because ñu bari tamit gis nañ léegi li gën a bari booy xool national am da nga ci dee gis mais bi dañ ci dee xalaat rax politique ak yu mel noonu surtout ci période bu ñu jógee ci state of emergency bi ñu bari xal nañ ci blame National Assembly bi. waaw jërë ngeen jëf ñu jégalu ci dëgg-dëgg boobu rek ñu continuer maa ngi doon wax bu baax ci lawyer Martin lu mu doon wax ci National Assembly bi moom ñam mu ngi noonu dégg nga kàddu yi mu wax. waaw wax na lu am solo wante mën ngaa dëgg dajj ko dafa jafe comme noo ko waxee. wante am nañ fi député bu am solo si néegi njiiti réew bi di honorable Halifa Sallah toog na fi daanaka xaw a dëggal lu mel noonu waaye li mu si wax rek mooy ne ñàkk xami li fi nii. député yi li si bëri ñàkk xam moo leen a dugal si liñ nekk kon mu mel ni bëri na ñi nga xam ne ñu ngi leen a select leen yóbbu si National Assembly bi xamuñ sax seen wareef ak seen taxawaay si National Assembly bi lan la ñu si bëri li ñoo gis parti bu leen fi yóbbu rek waaye dañ gis ne balaa parti bi dafa am ñi la sànni carte pour nga dem fa dañoo xala fàtte ñooñu dañoo xala fàtte nañu te ñooñu seen soxla ak seen itte seen aajo loolu nga fa waroon a demal waaye dineen fàtte loolu ku si nekk jël ko la ñàkk a xam googu nag bokk na si lu gën a sonal su National Assembly bi te loolu ku mel ni honorable Halifa Sallah toog na fii dëggal ko ba looloo war a décision ñu doon force di jël si Covid-19 bi ñàkk a xam indil juróolu la ne leen ba ak ñu doon bañ ak ñu doon nangu ba ñu tàbbi si kàmb gu mel noonu. ok mu ngi noonu amaana comme li ñu gis léegi loi bi doolal na la ñoom pencum ndaw réew mi xam naa ne député yi war nañoo xool loolu xam ne donte ne yow boo demee foofu ngay xeexal ni sa parti buñ kontaanul si yow buñ la daaxee si parti bi sax du tax nga ñàkk sa place amaana loolu na leen mun a may independence waaye nag bu dul loolu moom day jafe soo Aïssa waaw ñu seet am benn si lii bi rek mooy comme góor gi mbuub ak torture allegation bu mu amoon. The National Human Rights Commission said on Wednesday it has partnership with the Gambia Bar Association, the police, and the Ministry of Interior and Tango. Concluded investigations into alleged torture claimed against the Commissioner of the Anti-Crime Unit, Deputy Commissioner Gorgui Mbub. Mu nekk comme issue bi nga xam ne moo daloon Gorgui Mbub si boy bi nga xam ne moo nekk da 20-year-old boy bi nga xam ne moom moo alleged ne dañ ko torture in late July.
léegi dafa mel ni dañ doon liggéey gëstu bu ñu doon def ci dañ ko leen ci góor gi mbu pare na léegi xam naa ñu xaar ci décision ban dogal lañ ci war a mën a jël ak yu mel noonu moon ña Human Rights Commission bi ñoom lañ joxoon pour ñu daal di gëstu li nga xamante ne moo xewoon ci luñ ko doon tuumal coow li bari woon na lool ci li nga xamante ne mooy surtout ci li nga xamante ne mooy booy bu waxoon ne def ko dóor ci private partam ak yeneen balaa loolu ñu bari jàpp ne taxawaayam xaloon naa des ci place bu mu jiite di anti crime tey nag ñu di doon def ay investigation ay gestu ci mbir moomu ba loolu tey moon ñang boo ci doon ñëw rek ban jàngat nga ci mën a am comme def nañ gestu bi ba mu jeex te ñu ngi xaar. waaw ñu ngi ko xaar rek seet lu result si di indi waaye lu mu mënta demee rek am nañu yaakaar ne yëpp dina dem si yoon yëpp ñu teg ko si yoon wax tam li sonn gëstu bi lu mu sonn am lu mu sonn jur ñu wax ko askan bi ñu xam ko ba ëllëg képp ku nga xam ne dénk nañ la place yi mel nii nga moytu taxawee loi ak lu loi santaane because it's very easy pour nga def jëfini loi boo jàppee nit ki am nga ndaw ñu am kàttan ñi ko jàpp yóbbu ko si place waaye dafa dooyaat nag léegi foofu yow mun nga bind yow at the same time balaa 24 hours mu génne sa loxo dem feneen loolu dafa yomb nag léegi waaw mu ngi noonu Aïssa ñu jeexale ko with Prime newspaper. Senegalese gendarmerie arrested with firearms suspected cannabis. GRA collected 3 billion revenue in 5 months. Government to give seed money to Gambians to create traveling companies. Gambia registered 18 new cases of COVID-19. léegi mun nañ fa yem rek jarul ñu am ci headline si ndax time bi jeex na. incha allah ñu gërëm la bu baax sant la tamit ci taxawaay bi tey moom suma joolaa bi mu ngi lifin de moon ña loo ci wax ñu bàyyi la nga jox gars yi rendez-vous ba suba incha allah. baax na maa ngi leen naa jox rendez-vous ba suba incha allah. waaw loolu rek. doo leen indil yóbbal sax non naa leen indil yóbbal ci kanam. diggee bor la de dig nga gaay baax na am nga problème loolu rek laa bëggoon nag. waaw mu ngi noonu Aïssa Tamba ñu ngi koy gërëm bu baax jërëjëf thank you very much and ngeen xaar yóbbal bi suba incha allah kon ni nga ko waxee and we'll all wait for that incha allah thank you very much for that newspaper update and the newspaper review this morning moon ña. waaw Aïssa moom na dégg gaay mbaxal rek waaye nag jën amul si dëkk bi loolu ma si jaaxal waaye mbaxal bu weex rek. bu ko defee yekkal si ñi dee seetaan Africa TV yëpp. si ñoom Daawda yëpp ñu yekkal leen si parce que mu ngi foofu di naan ataaya. foog nga dëgg de. waaw ñu ngi leen di nuyu. waaw so ama sant yàlla rek amaat mbégte bu baax. di jaajëfal Aïssa si taxawaay bi si kër yeeg la kay am na solo bu baax a baax di jaajëfal tam ñu ko toppoon depuis si sow bi léegi nekk si réew mi ak si bitim réew. waaw di nuyu Julde sa xarit bi doo ko nuyu waaw di Julde suma xarit bi Njaay soirée ak lifin bi mooy loolu waaw xam nga moom taay moom feeraay la. ñu ngi ko nuyu bu baax a baax waaw nii itam kooku la yaay Mohamed. waaw madame yaay Mohamed moom aadoona am na lu mu ko de ooyee taay. madame Tambédou. waaw madame Tambédou. xam nga am taay dafa am ñaari tur nag. waaye ñaari tur yee ñeme ñu ma ko wax. non loolu moom kenn du waaw dama koo bàyyi si bi ne itam madame Sané naka sax. ma ne yooyu bu ko ci dugg booy. dem maa ngi dégg naa madame Sané. di nga booy wax lu dul de wax taayam jeex na de daf la xaar. ok waaw léegi nañ dem. ok dina leen dig daje ba suba dinañ fi dellusiwaat ak waxtaan ak yeneen xibaar yu wér te wóor fii si biir kër gi fii di Eye Africa TV Amadou. waaw jërëjëf sant la gërëm la bu baax ci ànd bu ñu àndaat ci jotaay gi yal na yàlla yokk yëpp ci jàmm ji ci kër gi ak fu ne ci réew mi ak àdduna si yëpp jërë ngeen jëf mbokk yi fu ngeen munta nekk ci biir réew mi bëcc biti réew ñu ngi leen di sant tey di leen gërëm bu baax a baax ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun saa su ne waaye tamit ci kóolute bi safoo bi ak tamit lépp daal ci li nga xamante ne mooy li ngeen di ànd ak Eye Africa TV suñu ay programme ñu jox leen dig daje suba ak jàmm incha allah the week's ending edition dañ dellusiwaat ci beneen anam ci yeneen ponk ñu waxtaan mu yaatu incha allah lépp rek Gambia dox mooy suñu yitte te ngeen am ci wàlla bu baax a baax jërë ngeen jëfati ci safoo bi ak kóolute suba ñu dellusiwaat incha allah do have a very pleasant afternoon bye from us